శంకర్ సార్ పల్నాడు సార్ మనకి జగనన్న విదేశీ విద్యా దీవెనలో సార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 230 స్టూడెంట్స్ ఉంటాయి సార్. అందులో పల్నాడు నుంచే 17 మంది స్టూడెంట్స్ విదేశాల్లో చదువుతున్నారు చెప్పడం చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. ఈరోజు మనం మొదలుపెట్టిగా ₹1,00,00,000 మనం విడుదల చేయబోతున్నాం సార్. ఈ కార్యక్రమానికి మనకి నరసరావుపేట ఎంపీ గారు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు, అలాగే పెదకూరపాడు ఎమ్మెల్యే నంబూరు శంకర్రావు గారు, ఏపీ స్టేట్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అసిస్టెన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ ముంతాజ్ పఠాన్ గారు, అలాగే స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చున్నారు సార్. సార్ పల్నాడు జిల్లా సార్ మనకి మొత్తం 17 మందిలో ఎస్సీస్ 3 సార్, ఈబీసీస్ 7, బీసీస్ 3 సార్, మైనార్టీస్ 4. ఈ 17 మంది ఎక్కడ చదువుతున్నారో చూస్తే సార్ మనకి యూఎస్ఏలో 9 మంది చదువుతున్నారు సార్, కజకిస్తాన్లో 4, యూకేలో 2 సార్, ఐర్లాండ్లో 2 చదువుతున్నారు సార్. ఇందులో ఎంబీబీఎస్ కోర్సు 4 సార్, కంప్యూటర్ సైన్స్ 4, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ 3 సార్, ఎంఎస్సీ 3, కొంచెం డిఫరెంట్ కోర్సెస్ కూడా పర్సూ చేస్తున్నారు సార్. ఫుడ్ సైన్స్ 1, మైక్రో బయో సైన్స్ 1 ఉన్నారు సార్, ఎంబీఏ 1 ఉన్నారు. ఇందులో సార్ పల్నాడు నుంచి అంటే మాకు టాప్ యూనివర్సిటీ సార్ 38th ర్యాంక్ న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ 1 చేస్తున్నారు సార్. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇలినాయిస్ ఇక్కడ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ 1 చేస్తున్నారు సార్. సో పల్నాడు లాంటి బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి 17 మంది స్టూడెంట్స్ ఇలా ఫారెన్ యూనివర్సిటీల్లో టాప్ 200 ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చదవటం ఉన్నది చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. అంటే పల్నాడు డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున, స్టూడెంట్స్ తరఫున, పేరెంట్స్ తరఫున మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. ఇక్కడ ఒక పేరెంట్ ఉన్నారు సార్, వీళ్ళ అబ్బాయి అమెరికాలో చదువుతున్నారు సార్, షేక్ మస్తాన్ వాళ్ళు అని చెప్పి ఆ పేరెంట్స్ మీతో తన ఆనందాన్ని షేర్ చేసుకోవడానికి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు మీతో మాట్లాడతారు సార్. థ్యాంక్ యూ శంకర్. కృష్ణ బాగుండా? కృష్ణ శంకర్ ఏమన్నా బాగుండన్నా? మమతాజమ్మ తల్లి బాగుండదు తల్లి? సారీ శంకర్, ప్లీజ్ గో అహెడ్ సార్. నమస్కారం జగనన్న. నమస్తే అన్న. నమస్తే అన్న. నా పేరు మస్తానులు అన్న, పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ళ మండలం గుత్తికొండ గ్రామం అన్న. నేను ఒక సామాన్య రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చానన్న. అప్పట్లో చదువులు చదవాలనే కోరిక ఉండేది నాకు, కానీ మా ఆర్థిక స్థోమత లేక నేను అలాగే ఆగిపోయా. నా పిల్లలన్నా చదివిద్దామనుకున్నా, కొంతవరకు చదివించానన్నా. ఆ తర్వాత మన నాన్నగారు పెట్టిన ముస్లిం మైనార్టీకి 4% రిజర్వేషన్ వల్ల నా కొడుకు కమలాసన్కి తిరుపతి యూనివర్సిటీలో ఫుడ్ సైన్స్ డైరీ టెక్నాలజీలో సీట్ వచ్చిందన్న. ఆ తర్వాత పూర్తి చేసిన తర్వాత మా అబ్బాయి నేను విదేశాలకు వెళ్తాను అనేవాడన్నా. మనకు ఆ చదువులే ఎక్కువ, మన ఆర్థిక స్థోమత లేదనుకునేవాళ్ళం. ఈ లోపల మీరు స్థాపించిన సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా వచ్చిన ఉద్యోగులు మన జగనన్న కొత్తగా ఒక స్కీమ్ తెచ్చారు, జగనన్న విద్యా దీవెన, విదేశీ విద్యా దీవెన అని. మీ అబ్బాయికి ఎలిజిబుల్ అప్లికేషన్ పెట్టమన్నారన్న. అప్లికేషన్ పెడితే అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ విస్కాన్సిన్ మ్యాడిసన్లో ఫుడ్ సైన్స్లో సీట్ వచ్చిందన్న. అది కూడా పూర్తి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్న, పూర్తి స్థాయిలో. అసలు మాకు విదేశాల్లో చదవాలనేది ఒక కళ అన్న. ఆ కళ మీ పథకం ద్వారా నెరవేరినందుకు మేము మా కుటుంబ సభ్యులు చాలా సంతోషించామన్నా. మా అబ్బాయి ఆనందానికి అవధులు లేవన్నా. మా ఒకసారి ధన్యవాదమన్నా. అన్న ఇదే కాక మాకు ఇంకా చాలా పథకాలు మీ ద్వారా లబ్ధి పొందామన్నా. మా అమ్మగారికి కాలు ఫ్రాక్చర్ అయితే ఒకసారి ఆరోగ్యశ్రీ కింద పూర్తిగా ఫ్రీగా ఆపరేషన్ చేసి ఉన్న వాళ్ళకి తోడున్న వాళ్ళకి వసతి కల్పించి ఛార్జీలు కూడా ఇచ్చి పంపించారన్నా. మా అమ్మగారికి వితంతు పింఛన్ వస్తుందన్నా. నాకు రైతు భరోసా ప్రోగ్రాంలో వస్తున్నాయన్న. మా తమ్ముడికి రైతు భరోసాలో డబ్బులు వస్తున్నాయన్న. ఇది కాక మీరు స్థాపించిన గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థలో మా మేనమామ పిల్లలకి 4 ఉద్యోగాలు వచ్చాయన్న. ఇంతకంటే మా కుటుంబానికి సంతోషం ఏం కావాలన్నా? మీకు మీ నుంచి మాకు వ్యక్తిగతంగా 40 నుంచి 50 లక్షల వరకు ఆదాయం వచ్చిన లబ్ధి చేకూరిందన్నా. అన్న మళ్ళీ మీరే ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చి మాలాంటి సామాన్య కుటుంబాల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని పెంపొందించడం కోసం, మీ పథకాల ద్వారా పెంపొందించడం కోసం మీరే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలన్నా. అన్న ఈ పథకాలు మాకు లబ్ధి చేకూర్చినందుకు, మమ్మల్ని ఇంత సాయం చేసినందుకు రాష్ట్ర ముస్లిం మైనార్టీ తరఫున మరియు మా కుటుంబ సభ్యుల తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అన్న. థ్యాంక్ యూ శేఖర్. థ్యాంక్ యూ అన్న. Thank you, sir. With your permission, sir, the distribution of the mega we'll initiate the program. Mega checks. Done.
ఈ బటన్ నొక్కేది లేదా ఒక్క నిమిషం బటన్ నొక్కేద్దాం సార్ ఒక్క నిమిషం పేరెంట్స్ గోపాలకృష్ణ సుబ్రహ్మణ్యం అన్న చిత్తల పేరు అనుష ఏ పేరు మేడం She's working as a salesperson in the showrooms, and her husband is little disabled. He doesn't work, so it's all running only with her money. So the child is really close. అందరికీ టెలిఫోన్ నెంబరు భరత్ ఇచ్చేసేమ్మా all 200 people should get the telephone number. Make sure that it's proper arrangement so that properly it's very easy. చేయవచ్చినా కూడా Vote of thanks by Secretary Minority Shri Imtiaz. సార్ తమ పిల్లల్ని విదేశాల్లో చదివించుకోవడం అనేది పేదవారికి మధ్యతరగతి కుటుంబ పేరెంట్స్కి ఒక కళ సార్, ఒక అద్భుతమైన కళ. అటువంటి కళను సాకారం చేసే దిశగా మీరు తమరు ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు లాంచ్ చేయడానికి మీ అమూల్య సమయమైన వెచ్చించడానికి వచ్చారు సార్. మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారికి, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ గారికి, మిగతా అధికారులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, ఆల్ ది బెస్ట్ తల్లి. అందరికీ కూడా ఆ టెలిఫోన్ నెంబరు ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir. What is common between Instagram, Netflix, Airbnb and PayPal? All of these websites are built using React. React is an open source front-end JavaScript library for building user interfaces. If you're an aspiring software developer, here is your chance to learn and to build an e-commerce website using React. All you have to do is join this free masterclass by Scalar. In this live session, you'll get to explore the features, advantages and benefits of the React library in depth. Click on the link below to join. Of the future, Pavan and Avajivana Brindavana Nirmatalu. They are the people who will be building a blissful world for all of us. వారందరికీ నా ఆహ్వానం, వారందరికీ నా వందనం, వారందరికీ నా ఆహ్వానం, వారందరికీ నా వందనం. That's what the poem says. He says that I welcome such young leaders. I also admire and bow to the young leaders. I think this aptly describes
Mr. K.T. Ramarao Garu, and thank you for being here with us. In my mind, I'm obviously influenced by his work. So he is, by far, I think he's one of the most progressive ministers Telangana state has seen, and also a country like India has seen. And thank you for agreeing to be a chief guest for us. I also would like to invoke, while you can read a lot about what K.T. Ramarao Garu has done for the state, for the country, and other stuff, which all is available, I thought I will try and introduce him through knowledge of the people who know him pretty well. So I invoke one more reformist called Basavanna or Basava. He's a 12th century reformist. A lot of people from Karnataka and southern Andhra Pradesh will know about him. He said, saying that Kaya Kave Kailasa, which is basically nothing but work is worship. For him, he believes that work is worship. So what I heard from a lot of people who know him pretty well is that for KTR Garu, the only God is work. And you inspire us, sir. He's very pragmatic, practical, very modern in thinking. All of you will see his speeches. Both young, both in age and spirit, a very focused man on work and getting things done. A true CEO at work and a man in a hurry. Also heard that KTR Garu is a true Hyderabadi. I don't know how many people know that Hyderabad has a very special dialect called Dakini, right? So KTR Garu is supposed to be very, very fluent in Dakini and of course in English and Telugu. So he's a true Hyderabadi for all of us and the right person to be inaugurating this session. KTR Garu is a youth icon and equally a big fan following across generations, a popular leader for all of us and steering this whole state, and we believe that Hyderabad is at the center of the 5 trillion economy which this country is admiring to get there, and we look at KTR Garu to power that 5 trillion dream for all of us. In one word, if I have to say, KTR Garu is a karma yogi. And thank you for being with us, sir. Thank you for gracing the conference. Please come and deliver the keynote address, please. Thank you. A very good morning to all of you. I promise you that I did not meet Srinivas before. I didn't put him up to all that. Called me a karma yogi and all that. I'm not too sure if I'm worth it, but thank you, Srinivas Garu, for those really, really kind words. A very good morning to the entire team of NHRD, Mr. Nathan, Vipul, Srinivas, to all the distinguished delegates who have come from, I'm told, about 25 different states and 50 different cities across the nation. Warm welcome to all of you, to this wonderful city of ours, Hyderabad, to this wonderful state of ours, Telangana. The topic that has been given to me is decoding the economic future and how Hyderabad can act as a catalyst for a 5 trillion economy. Before I get into the subject per se, let me quickly point out a couple of things. Yesterday the budget was presented by the Union Finance Minister, and over the last several years, several decades, we've been hearing about numbers from every finance minister, every prime minister, every chief minister, every government representative on various forums. We've been hearing about how India is a compelling business opportunity. We've been hearing about how the world is looking at India, etc., etc. Before I talk about numbers, let me quickly give you a little bit of perspective, from being in politics and public life for the last 17 years. I was also a part of the private sector for about 7.5, 8 years in the US and also for some time in India as well. The one thing I've realized, both in public life and also when I was in the corporate sector, is that the biggest challenge for a leader, irrespective of who it is and what they run, at what institution they head. It could be a government headed in a state by a chief minister.
It could be a government headed in a country by a prime minister or a president, or it could be a corporate entity headed by a chief executive officer. The biggest challenge for any leader across the world is not wealth management or capital management. It actually is people management. Because the best of the people, in fact, deliver the goods and basically make an enterprise or an institution or an entity successful. That's a fact. Now, the case in point, I'd like to narrate a quick story. Now, we always measure our economies in terms of trillions. We hear terms such as GDP, the gross domestic product, the gross state domestic product. We also hear terms such as per capita, etc., etc. But in my humble opinion, and without having to, I hope I'm not offending anybody when I say this, I think sometimes these can be misleading. The numbers, especially when it comes to numbers, it can be misleading. Because if you think about it for a minute, by virtue of our size as a nation, we are a 1.4 billion nation. We are, in fact, as of last week, if I am correct, we have recently surpassed China, and we are the most populous nation in the world today. So by sheer virtue of the size of our people, the size of our country, the population, the economy looks big. It is about $3.4 trillion now. But if you look at the per capita, by GDP, by economy, we are the 5th largest in the world. But if you look at per capita, we are actually the 142nd country in the world by per capita. Our per capita is only 2,400 USD. देखो अपना देश, देखो क्या नजारे हैं, देखो वो सदियों की धरोहर, वो सृष्टि के रूप अनेक, देखो वो गहरे घने जंगल, वो बल खाते पहाड़, वो इठलाता समंदर, देखो वो रंगों का हसीन संगम, वो झिलमिलाती झीलें, बर्फ और बादल। आओ देखे देश की अनोखी खूबसूरती, देखो अपना देश। So the real measure, if you ask me, how does one understand the trillions of dollars of economy that is being talked about? How does one balance GDP and wealth? Now, for those of you who are wondering, what is the difference between GDP and wealth? If you ask me, GDP is a reflection, gross state domestic product, the 5 trillion, the $10 trillion, etc., are a reflection of the economic activity of a nation. It could be in the previous year, or GDP forecast could be about economic activity that is likely to unfold in the next quarter, in the next couple of quarters, or next 1 year, etc., etc. But what is the wealth of a nation? The wealth of a nation is actually a collection as a combination of its assets, both natural resources, its human resources, and how they are likely to influence the economic activity over a longer term, how the depreciation of these assets, these resources, the depletion of these resources, and how the utilization of these resources is intricately linked to ensuring long-term sustainable growth in line with the developmental aspirations of that particular nation. So, let me not confuse you, without giving you examples. I'll give you 2 examples. Back in 1987, China and India, exactly 35 years ago, 2 countries with similar size of human resources had the exact same size of GDP, 1987. But if you actually now move 35 years ahead and look at the current times and current date, China's economy is almost at $18 trillion, and we are languishing at $3.4 trillion. China's per capita is 13,000 US dollars. Our per capita is 2,400 US dollars. So what am I talking about here? What did China do that India didn't in the last 35 years?
In my humble opinion, if I have to sum it up properly in one single line, I think China managed its aspirations, its developmental goals, and ensured that the natural resources and human resources were put to good effective use and has competed with the West and the best in the world to ensure it reached where it is. But even China has a long way to go. If you look at the size of the economy versus the size of the people, huge difference. I'll give you one example of another Asian country which has done tremendously well purely because of the intellect of its people. Japan. All of you know the story of Japan, at least most of you I would imagine would know the story of Japan. It's a country with about 12.57 crore people, not even 1/10 of India. And it's a country whose geography, in fact, is so complicated that 75% of the country is uninhabitable. 75% of the country is mountainous. The topography is such that it's a very, very densely populated country across the coastal areas. And China, unfortunately, Japan is one of those countries which is surrounded by oceans. So it's had frequent tsunamis, cyclones, typhoons, earthquakes, very little natural resources, very little cultivable area. Only 11% of the land is cultivable, and very little area where humans can actually inhabit. And on top of all this, if you remember, in World War II, Japan is the only country on the planet which had been bombed. Hiroshima and Nagasaki, I'm sure all of you have heard. It's the only country which was ever under nuclear attack in 1940s. Now what happened then? Today Japan is the third largest economy in the world. In fact, until 2010, it was the second largest economy in the world. That's when China actually surpassed it. So what's happening in the world, if you think about it for a minute? India, with 140 crore people, with 40 crores of cultivable area, abundant natural resources, amazing talent, and most importantly, with a median age of 28, and with 65% of India being less than the age of 35, only has a 3.4 trillion economy. But Japan, with 12.57 crore people, with a median age of 49, has a 4.3 trillion economy with a per capita of $39,000 US. So what is happening in these two countries, if you think for a minute? The one thing I can tell you that Japan has done successfully, has invested in the sectors that matter, has invested in its people, has ensured that the focus of the government, the collective goal, the collective national ambition, the collective national aspiration as a nation. లిలీకి నీ రోజెస్ నచ్చాయి గోపాల్. ఫ్లవర్స్ ని పంపించండి igp.com నుండి, భారతదేశ అతిపెద్ద గిఫ్టింగ్ వెబ్సైట్. Was very well defined, was extremely well etched in the minds of every Japanese, and they went about it with a single-minded pursuit. In India, unfortunately, while we do have leaders, while we do have many smart leaders, unfortunately our focus is always on politics. We're not focused on economics. Our focus is on winning the next election. Our focus is not in ensuring that the next generation has a better life than ours. That's the unfortunate challenge in India. We're in perennial election mode, including me. I'm not trying to say that we are any different. That's the unfortunate reality of being the world's largest democracy, with elections happening throughout the year, and with every single politician, instead of being focused on economics, is always seized with more and more politics every single day. That's the problem with India right now. So what is it that I'm proposing? The question that I think we all need to ask ourselves is, should an economy, should a country's wealth be measured by numbers, by the 5 trillion numbers, by the 10 trillion or the 16 trillion numbers, or should it look at the most valuable asset that it possesses? In India's case, I think it's the think force that we have. India's think force, like I said, which is 65% with the median age of 35, 50% with the median age of 28. I think that's the biggest asset that India has. Unfortunately, not many countries have that. Like I said, Japan's median age is 49, China's median age is 39. I can go on. We're the youngest nation on the planet. But are we putting our human resources? Are we putting this human capital to good use? No.
We have sociologically, psychologically as a nation. I was at a couple of schools yesterday and day before, meeting and interacting with young minds, youngsters. I kept asking them. I kept probing. I said, are you happy with the infrastructure? They said, okay, we are reasonably happy. I said, do you want anything more? They said, we are fine. And I kept asking and I kept probing. I asked them one question. I said, what do you want to be once you graduate, once you become a graduate or a postgraduate? About 99% of them said, I want to actually be employed. I want to be seeking a job. When I asked them, why do you want to be a job seeker? Why can't you be a job creator? Not many of them actually had a straight answer. As a society, as a nation, I think collectively, we have ensured that this amazing, abundant talent, abundant human capital that we have converted it into a huge, huge pile of worker bees, and not as somebody who thinks of creating wealth, of somebody who can create jobs, of somebody who can create free market enterprises which will thrive and compete with the best in the world. Unfortunately, in the last 75 years of independence, name one single brand from India that has come out which is truly having a global appeal. A real original Indian brand that truly has a brand appeal across the world. If you ask me, look around. You will be holding an Apple phone. You will be holding a Sony phone or a Samsung phone or one of those amazing brands. You must have come in a Toyota or a Honda or even a Suzuki, I don't know, BMW, Mercedes. All of these brands are alien. All of these brands are alien and have been created by small countries, a very small sized population. If you think for a minute, what is